Okay. Uh, Welcome to the class again. And today we are going to do the very important part in Scratch and also the programming. We have discussed last week the control structures that condition one, or we call it as simply selection control structure. That means you have two options like yes, no, true or false, something like that. And then you have a condition. You have to think as a question and select the path that you need to continue. Okay. Then these are the some of the example that we have done last week. Okay. Here we have two sides as yes, no. You can see it here, yes, no. And also in the previous example, we have false and true. Both are similar. That means we have a question and we are getting the answer. If the answer is true, then we are going to one side. If the answer is false or otherwise, we are going to the this other display pass on the screen. Okay. This is the example that we have done and we practiced the flowchart, but we didn't do any Scratch practical regarding this control structure. Most practicals are based on sequence structure. I think now you all have a knowledge on the Scratch coding. Okay. First of all, we will start with the flowchart and then we will create the Scratch code for this flowchart. Okay. Write the question. Draw a flowchart to find the largest number among two numbers. Please write this question and then we will move to the answer of this question. Okay. This is the answer for this question. Now you have the answer and I will explain how you get this answer. This is the first. Teacher, can you show that section? Sorry. Okay, quickly write it. Okay, before going to the answer, I need to show something here. We'll read the question first. Draw a flow chart to find the largest number among the two numbers. Normally, when we draw a flow chart, what are things that you need to find? We have to find input, Input, process and output. process, and output. Yeah, the color to yellow. Okay, input, process, and output. For the inputs, we need to find. Okay, teacher. Okay, what are the inputs? Can someone tell me what would be the input here? The two numbers. Yes, very good. The two numbers are the input here. Therefore, we can write it like this way. We can write it number 1 and number 2, two numbers, anything is possible. Okay, always programming is not depending on the things, we are depending on the logic. Okay, එක්කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් two numbers කියලා. තව කෙනෙක් number 1 number 2. මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලා අන්තිමට වැඩේ හරියට කරන එකයි වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැන් අපි වැඩක් ප්‍රශ්නයක් විසඳනදිත් අපි එක එක්කෙනා විසඳන විදි වෙනස්. ඒ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදීත් ඕක කොහොමම තමයි පුතේ. එතකොට ප්‍රශ්න විසඳන විදි අපේ තියෙන හොඳ විදිහ, ඉක්මන් විදිහ අන්න ඒ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදීත් තියෙනවා අපි විසඳන්න ඕනේ මේක. අපේ ප්‍රොබ්ලම් එක විසඳනදී හොඳ විදිය මොකද්ද, ඉක්මන් විදිය මොකද්ද? අන්න ඒ වගේ දේවල් දෙන අපි දැනට ඒව ගැන worry වෙන්නේ නැහැ. Okay, once you are having a thorough knowledge on the programming, then you can think about that one. Still we are learning, we are on the process of learning programming. Okay, therefore one can use the two numbers, one can use the number 1 and number 2, no issue with that. Okay, then process. Finding the largest number among the two numbers. Yes, finding the largest number among the two numbers is the process. Very good. Finding the largest number. I will write like this way. Okay. And then we have the output as print largest number. We are not sure whether it is a number 1 or number 2. Now here, this process is not, it's a simple line of code. It's not anymore, it's not a simple thing. Now the process is more complex.
More complex means we have to do something else. Within this process, inside this process, we have a decision. We need to take a decision here. Decision. We need to take a decision inside this process. The decision is we are checking is number 1 greater than number 2. We are asking a question. The decision is this one. Is number 1 greater than number 2? For this decision, we have two answers. One is yes, No one is and yes. yes. Very good. Yes and no are the two answers. If yes, what would be the largest number? That we no. Number 1 is greater than number. One. Yes, number 1 is the largest one. Therefore, number 1 is the largest. Okay. If no, ඒ කියන්නේ දැන් මං අහන ප්‍රශ්නේ මෙහෙමයි. සරලව කිව්වොත් මං අහනවා ඔයාලගේ ගා ප්‍රශ්නයක් අහනවා is number 1 greater than number 2. number 1 එකේ තියෙන අගය number 2 ට වඩා වැඩිද? ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔව් නම් මොකද්ද වෙන්නේ? ප්‍රශ්නයක් නෑ number 1 කියන එක වැඩි. එහෙම නැත්තම් no නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? Number 2 is largest one. Yes. Number 2 is the largest. Okay. These are the two options that we have. Yes, no. Okay. The question or the decision that we have here is decision is this one. Our decision is the number 1 greater than number 2. Which should be on the right. Yes, Pute. I will give the time. Don't write it now. I need to clear some things and okay. We have a decision for this process. Okay. This is the decision. Then the whole thing is now a process. Complete thing is process here. But we can make it as a print statement also. Therefore, this whole thing, this is a decision and asking the question, and yes, if it is yes, 1 is the largest number. If it is no, number 2 is the largest. Likewise, we can have two options here, and this complete thing is the process now. මම කියන්නේ එක ස්ලයිඩ් එකකින් යන දෙයක් නෙමෙයි දැන් ඉස්සරහට කියලා. නම් ඔයගලන්ට මේ ටික තේරුණානේ. එතකොට ඔයාලා මම හිතන්නේ wait I will check one. I'm not sure. Yeah. Yes. This one. Yes. Then please draw this one on your writing book, and then I will explain. I will give the answer for the flowchart. Okay, now you can draw it, but for this is the first one. Therefore, I will help you to draw the flowchart. Okay, please write this one, this yellow color piece and all the things on your writing book. Madam, Yes. Madam, when drawing the flowchart of this, madam, for the process, do we want to draw a rectangle, madam? No, actually not. The process is divided into 3 steps. One is decision box, and this yes no thing should be this number 1 and number 2 is both we can draw them as what we call outputs. Therefore, you have to draw two parallelograms for number 1 is the largest. Okay, and madam. yes. Okay, got it? Yes, madam. Okay.
I have finished writing, teacher. Okay, what about others? Still No, writing. madam. Okay, we write this all the things. And if you can, please try to draw the flow chart. Okay, you can see the previous examples that we done, yes, last week class, and you can try to draw the flow chart. Okay. Teacher, I also finished. Okay, good. Teacher, two numbers. Like ඔබ ඒක ඉන්පුට් එක විතර highlight කරගන්න. මේකට අපි ෆ්ලෝ chart එක උතනින් ඕනනේ. ඔගොල්ලෝ try කරන්න මම කියලා දෙන්නම් පුළුවන් අය තනියම අඳින්න මම මේ අනිත් අය දිනන ඔයගොල්ලන්ට කී එකයි try කරන්න කියලා. Okay, now I will move to the next slide. Do you still writing? Teacher, teacher draw a flow chart. That means you didn't write the question first. Okay, quickly write then. Because this yellow part one is need to be right after this question. Okay. Teacher, yes, teacher, I write after, but I didn't write. The question. Teacher, you are my teacher, Bhagat, teacher, yellow. Okay, quickly write it.
Okay, I think now the time is up. Therefore, I will go to the next slide. Okay. This is the flow chart that we can draw for this question. We have a input into number 1 and number 2, and then this is the decision we have here. This is the decision that we make on this question. Decision. Okay, this is the decision that we have here. And then number 1 is the largest or number 2 is the largest. This is a output here, and then we finally come to the stop of the question. Okay, here you have 2 arrow signs. These are arrowheads. Please draw 1 arrowhead. This was a mistake while drawing it on this using the tool. Okay, therefore please draw this one if you are not done this correctly. This input part can be divided into two separate things: enter number 1 and enter number 2. Okay, and then we are using a decision. This is a decision. Inside this decision we are using, actually this number 1 greater than number 2 is a operator. We are learning that one. Teacher, Yes. Madam, I drew that. Okay, very good. Teacher, Yes. we want to write the instruction. Instructions means this input take number 1 and number 2 and decision like Yes, this. teacher. No need, because That's all. we draw that one in the previous that slide. We draw that one. Okay, no need to draw that again. Teacher, on the arrow, Yeah. can't we write yes and no? Yeah. That's neat. That's needed. I have done the mistake. You have to draw it. Yes and no. It's definitely needed. Okay. Yes and no. Okay, very good. Point. We need to put yes and no here. Okay. Complete the flow chart and definitely put this yes and no, and write this what we call is number 1 greater than number 2. That is a decision we made here to select to where we have to go in this flow chart. That means to select the flow. Okay, this is an example for selection control structure. We have a selection control structure. Okay, the example for selection control structure. No need to write this one because we are on the topic under the topic of selection control structure. This is an example for that one. Okay.
Pute, Madam, yes. madam, we can draw flowcharts from MS Word. No, madam. Yes, we can draw that one. I will show you easy tool. Okay. MS Word, that's possible. No issue with that one. And today I will show another easy tool. Okay. Only to draw in this programming and diagrams. Okay. I will show it. Do you finish this Yes, part? teacher, I am Yes, finished. madam. Okay, I hope you all finish. Then I will show you. Yes, I have a plan to. Now I'm going to change my screen. Yes, I will show a tool that we can use for creating a flowchart. That is the diagrams.net. Previously, it was named as draw.io. Still, they have that name, but now it's changed to diagrams.net. When you click on this link, I will share this link right now in the chat box. Okay, you can get it from there. This is the website that I'm creating flowchart. තව මේ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා පුතේ මම use කරන්නේ මේක. එතකොට දැන් තව ඕන තරම් tools ඕන තරම් online flowchart drawers ඒවා තියෙනවා. මම මේක අර use කරන්නේ තව මම flowchart විතරක් නෙමෙයි අපි programming වලදී ගොඩක් තව diagrams හඳිනවා. ඒ diagrams Teacher, this one offline one, no online one? online one. Online tool. This is the online tool and create a new diagram. I will click this one. Create a new diagram and then I will go for not a flow chart. I will go for blank diagram. Flow chart is no issue. You can select because here integrate then swim lane or OR chart and there are simply Kanban board. Simple. There are so many charts that we draw during this. We are learning this IT. Okay, but today I will go for a blank diagram and then I need to give a file name. I will give the file name as home. Okay, this is a file name. Okay, don't do anything. You can just remove all things and write as homework. No issue with that. Okay. ඔක්කොම අයින් කරලා homework කියලා දාන්න. ඊට පස්සේ create කියලා දුන්නාම මගේ desktop එකට තමයි මම save වෙන්න දීලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ desktop එකට දෙන්නේ. එතනදී මම එක homework කියලා desktop එකේ save කරනවා. Okay. ඊට පස්සේ මම දෙනවා create කියලා sorry why still I can't I know පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා. ඒක ආපහු පොඩි වෙලාවක් ගියා. create එක දීලා ආයෙ Teacher, ඔව් teacher, we can't use offline one. පුතේ offline එකක් මේකේ නැහැ මම බලලා කියන්නම්. Okay. Madam, Teacher, Microsoft Word is the offline one. Yes, No, yes, madam. yes. Offline Microsoft Word වලින් පුළුවන් මම කියලා දෙන්න. teacher, Yes, Madam, there is a part as flowchart, madam. yes. Flowchart icons are there. I think easiest one is the yes. I will show you. We have one more option in the teacher, when we save that one in the phones, where that one is stored? in the phone Pute, I think it should be in the downloads. Otherwise, you can save it to your Google Drive also. I will not go that much deeper today. Okay, first you try it by yourself, and then I will help you to do this part. Okay. First of Okay, all, teacher, this app can be take for the mobile phones also, no? yes, mobile phones possible. Okay. Teacher, Yes. teacher, I have this app in my computer. Okay, very good. I think I previously I showed this one. Teacher, can you put the link to download? I said send it to your Zoom link. Sorry, Zoom chat. Now these are the icons that we use. This is for start and end, and we have a. Teacher, can you send it again? Yes. Teacher, Okay.
Then we have input and output. මෙදිරි input output වලට මේ වගේ box එකක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට process box එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපිට ගන්න පුළුවන් මේකෙම තව පාරක් අරගන්න පුළුවන්. එතකොට යාව stop එකට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට diagram tool එක use කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනදී ඔයාලා බලා ගන්න ඕන හොඳ දෙයක් තියෙනවා. බලන්න. මේකේ ලේසිම වැඩේ තමයි පුතේ මේ diagramming tool එක word වලට වඩා මම use කරන්න හේතුව කියන්නම්. මෙතනදී මෙන්න මේ arrow එක මේකට join වෙනවා හරි ලේසියෙන්. ඊට පස්සේ මේ icons එහෙම කරන්න පුළුවන්. මෙතන option එක මෙතන arrow එක join වෙනවා. අපිට word වලදී මම ඕක කරන විදිහ ඊළඟට පෙන්නන්න. මේ විදිහට අපිට flow chart එක. Teacher, when we go to that link, someone are coming Google Drive, Open Drive, device teacher for the for which one we want to save. Google Drive. Use the Google. Excuse me, teacher. Yes. You send the link. No, it's not opening. Can you send it to the WhatsApp? Okay, but after the class, I will send it. I think the reason is your internet connection or something. මං හිතන්නේ මයන් එක මොකටද ඔයා චෙක් කරගන්න මම එවන ලින්ක්ස් ගොඩක් ඔයාලට වැඩ කරන්නේ නැහැ නේද? මොකක් හරි කනෙක්ෂන් ඉෂුව එකක්ද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න මම දැන් එවන්නම්. මොකක් හරි එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Okay? The link Okay, is teacher. Okay, I will send it to your group. හරි. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදන flow chart එකක්. මේකේ පුතේ ඇතුළ ක්ලික් කරලා type කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේක එක option එකක්. මේ විදිහට අපිට flow charts ඇඳලා try කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන පුතේ decision box එකකට අපිට ගන්න පුළුවන් symbol එක තියෙනවා. මේ තියෙන decision. මේ බලන්න ඒක උඩට ගියාම මෙයා කියනවා මොකද්ද කියලා. ඒතර අපි අඳින flow charts ගොඩක් simple flow chart. ඇත්තටම මේ flow chart එකේ තව symbols ගොඩක් තියෙනවා. Decision එක extract there are lot of multi document there are lot of symbols for flow chart, but we are using the simple things only. So this is the decision part. Okay, then I will not spend more time on this tool. You can do anything, open it, it's your time Teacher, to, yes. teacher, when I go to that link, notice is coming. I put that one into group. Okay, හරි පොඩ්ඩක් ඉන්නව ප්‍රශ්නේ මම ඉස්සලා කියලා දෙනකන් ඉඳලා මම ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න ටික අහන්න දෙන්න. Okay, listen carefully because don't disturb me while I'm teaching, please, and then otherwise I can't complete my sentences. Please listen this one, and then after once I give the chance to talk, please talk that one on that time. Okay, hari මෙතනදී පුතේ you can use these icons to go here and there. We can move items like this way, and the arrow goes here and there with these not icons, these are the shapes, we can use them. The other thing is when you click on a shape, you can change the colors like this way. We can put the colors and we can change the text. Once if I type here stop or start, I will write it as start, and then when I click on this one, this is the style tab. To change the color of this shape, I will change like this way. In the text one, you can increase the font size and then change the font. You can change the font to other font type, and then we can make it as bold. Everything is possible here. Okay, only thing is you need to open this one, and we are using only this flowchart section. पर මේක ඇතුලේ type කරන්න ඕන නම් මේකක් කරලා අපි double click කරලා තමයි flowchart එකක් උඩ type කරන්න ගන්න. ඒතර මේ ටික තමයි ගත්තේ. shape එකකින් arrow එකක් හඳින්න හරි ලේසි. ඔන්න හොඳට බලා ගන්න. මම මේ arrow එක අයින් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ shape එක උඩට ගියාම mouse එක hover අපි කියන්නේ උඩට යනවා කියන mouse එක hover කරනවා කියලා මේ විදිහට උඩට ගියාම පුතේ arrows පෙන්නනවා හතර පැත්තෙන්. මට sure නෑ ඔයගලන්ට screen එකේ ඒක හරියටම visible වෙනවද කියලා. නිල් පාට ලා නිල් පාට arrow එකක් පෙන්නනවා. මේ එතකොට අපිට ඕන arrow එක click කරාම උඩට ගියාම මෙතන arrow එක blue color වෙනවා. Then you can click on that one and drag it to the next shape. Okay, you can easily draw the flow chart on that method. Okay, clear? හරි. දැන් ප්‍රශ්න තියන අයට අහන්න පුළුවන්. Teacher, Yes. teacher, Sorry. Can you?
How to write the test in that box, teacher? Double click on that one. Double click on a shape. Then this cursor appears. This cursor appears once you double click on the shape. Okay, Siluni, what is your question? Okay, teacher, thank you. Then teacher link එක click කරාම teacher save dragons to කියලා ඇවිල්ලා Google Drive, OneDrive, device, Dropbox, GitHub, GitLab කියලා එනවා teacher. එතනින් පුතාලට එතනින් ඔයාලට device දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Google Drive එක දෙන්න. ඒ දෙකෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ දෙකෙන් එකක් දෙන්න. ඒක එනවා pop up message එකක් ආයෙනවා. ඒකට yes දෙන්න. Okay? Okay, teacher. Yes, with me. Teacher, when I click that one, a message is coming. Yes, That one is I'm put to. click on the yes, I think. What is the message? The teacher, I didn't see that one in earlier. I can't read that one also. Can you try it No, again? yes and no. Give permission or That something. means remain me like that day. Teacher, මටත්තාව teacher අර Google Drive ගාම authorize කියලා එකක් Siluni, වුණා. can you share Yes, your teacher. screen? Siluni, can you share your screen? I will make you a co-host. Teacher, මට නෙමෙයි ප්‍රශ්න. Remember me. That are the two the things. Okay, but can someone share the screen? I need to show you how to set Teacher, up. shall I? Set me. You are from mobile phone, right? Madam, I can, madam. Yes, teacher. Shall we go for desktop computer? Then I can show it clearly. Madam, I can. Okay. Then I will come for Hi. the, okay, mobile phone also. ඉස්සෙල්ලා එකකට මම කරලා බලන්න desktop එක අපි කරලා බලමු. Then we will go to the mobile phone. Okay. මට නැත්තම් ලොකුවට clearly හැමෝටම පෙන්වන්න ඕනේ. කවුද අපි කියමු මිතුම. Madam, මට පුළුවන්, madam. Who's that? Mitumi, right? Yes, madam. Okay, I will make your co-host and then I will come to the. Okay, and then Mitumi, now you can share. Okay, madam. Madam, this one, no, madam. Wait, it still shows me the screen. Madam. Yeah, okay. Now this is the example. Look at on this one. Okay. And then here you have, yes, this is the thing. This is the one you are getting authorized. That means you need to give this permission. Click on the authorize button. Okay. I think all of you are getting this one, authorize. Okay. Click on that one. Once you click on that, you need to wait a couple of minutes to, yes, it's waiting for your Google account. We will wait few seconds. Do you get any message, Mitumi? Other than this one? Not yet. No, madam. Okay. It takes time. No, okay. It still shows me this authorization required window. ඒකද වඩා පෙන්වන්නේ? Mitumi? No, madam. No, madam. Now what's the screen? I think it's not showing. Sign in Google accounts, Google Chrome, madam. Okay, that's the thing. Okay, can you cancel it and come back to the previous screen where we start? Okay, madam. Can you cancel it both? This action authorization required screen also cancel it. Okay, හරි. දැන් මෙතනදී මේ Google Drive එක දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන් sign in වෙන්න ඕනේ Google Drive එකට. ඒකයි authorize දීලා දෙන්න ඕනේ. ඒක කරන්න පුළුවන් අය කරන්න. ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට දැන් ඒක පෙන්වන්න බැරි නිසා පුතේ මේ device කියන එක click කරන්න. මම කියලා දෙන්න. ඔයගලගේ computer එකට ඒ කියන්නේ යා හදන diagram එක device click කරාම මෙන්න මේ විදිහට එනවා මට විදිහට. device click කරපු හැමෝටම. ඒත් දැන් මම
ඔයගලන්ට කියලා දෙන device එක කියන ඔයගේ computer එකට ඔයා හදන diagram එක save වෙන්නේ computer එකට. ඒතර ඔයාලට මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ කොහෙට save වුණත් Google Drive එකකද computer එකට කියලා අපිට අර lazy Google Drive එක තිබ්බොත් then click on this create new diagram. Okay. දැන් මෙතනදී උඩ පුතේ blank diagram කියලා දෙන්න. උඩ නම දෙන්න. නමක් දෙන්න. Blank diagram. Sorry, it's not blank diagram. Write it as flow chart or something like that. Type something like that. Flow chart. Flow chart. Okay, good. And then click create. The below blue color button. Okay. හරි. create දුන්නාම ඔයාලට save කරන්න නම් පුතේ ඔක desktop එකේ ඔයා save කරගන්න දැනට උතන යට නමක් දෙන්න file name එක කියලා තියෙන්නේ. එතන ඔයාලට දෙන්න නමක්. ඒක දෙන්න flowchart කියලාම දෙන්න. flowchart. And then save. Click on the save. Okay. Okay. Now click on this. I think we have, yes. Now it's come to the, yes, no need to do anything. Now we come to the flowchart. That window that where we can draw the flowchart. මෙතනට එනවා. දැන් මිතුමි ඔයා බලන්න අර විදිහට flowchart එකක් හදන්න මම ඊට පස්සේ මේක save කරගන්න විදිහ කියලා දෙන්නම් මිතුමිගේ screen එකේ ඉඳගෙන. Okay? Get a shape, I think below. Below, there is the below. That behind, next to the arrow. Not next to, before the arrow. Yes, let's just start. Drag and drop it. අර නිකන් කෝඩ් එකක් අදිනවා වගේ අන්න එහෙම ක්ලික් කරාම එනවා. දැන් ඔක මැද ටයිප් කරන්න පුළුවන්. පුතේ මැද ටයිප් කරන්න ඩබල් ක්ලික් කරන්න. දැන් හැමෝම බලාගෙන ඉන්න. You can type start. Okay. You can click on that and increase the font size. අර එහා පැත්තේ ඒක ක්ලික් කරලා ඔක ක්ලික් කරගෙන ගිහින් එහා පැත්තේ තියෙන text කියලා එතනින් ගිහලා පුළුවන් font size එක වැඩි කරන්න text. Okay, you can see how it's increasing. This is how the font size increasing. දැන් හැමෝම try කරන්න මේ විදිහට. හරිනේ. පුතේ දැන් ගන්න input එකක් ගන්න input shape එක. Okay, madam. It's a parallelogram. අන්න හරි. ඔය තියෙන data කියලා තියෙන අන්න එක ගන්න. මම මගේ එක load වෙනවනේ තව. පුතේ මං හිතන්නේ ඔතන ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙන network issue එකක්. මම ඔයගලන්ට word වලින් අඳින විදිය කියලා දෙන්න. Okay? හරි. ඔතන මං කියලා දෙන්න. එතනට එන word වලට එන. ඔතන පුතේ click කරලා නිකන් ඕක කියන print your name කියලා click කරන්න. type කරන්න print name කියලා විතර දැනට අපි පොඩි එකකින් කරමු print name. Print name. And then have another stop statement. Stop එකක් ගන්න පොඩි flow chart එකක් අඳින්න. අපි මුලින්ම කරපු flow chart එක අඳින්න. දැන් අන්තිමට stop එකක් දෙන්න. Okay, madam. හරි දැන් arrows ටික ගන්න. set me ඉන්නව නේද class එකේ? Yes, teacher. Okay, okay. Okay නෙමෙයි පුතේ. Madam, Okay නෙමෙයි. It's not that one. picture, madam. Delete that one. No. Go to the start shape එකට යන්න. and the one. දැන් පේනවනේ ද arrow එක පල්ලෙහා. හිල් පාට හතරවටින් අන්නේ arrow එක යට එකට print name කියන එක ළඟට shape එකට අරන් එන්න. ඒ arrow එක click කරලා පල්ලෙහාට අදින්න. අන්න. දැක්ක නේද? හරි. Now no. Come take it closer to print name. Print name එක උඩටම අරන් එන්න. එතකොට ඒක නිල් පාට වෙනවා. No. Excuse me, teacher. Delete. Click on that one. Again delete. Click on that one. Teacher. Delete. Delete. Click on delete. Yes. Okay. Delete. Teacher, blank diagram ද ගන්න ඕනේ. ඔව් පුතේ blank diagram. start එක උඩට ගියාම arrow එක පේනවා පුතේ. අන්නේ arrow එක print name එක උඩට අරන් ආවම ඒක නිල් පාට වෙනවා. අරන් ඉන්න පල්ලෙහාට. අන්න හරි නේද? අන්න හරි. දැන් හරි. දැන් අතරින් එළියට එන්න. දැන් ওই print name එක හෙට මෙහෙට අරන් යන්න. ඒතර arrow එක හරියට යනවා ඒකත් එක්ක බලන්න. ඔයා හරියට ඇඳනම් දැක්ක නේද? arrow එකත් ඒකත් එක්ක හෙට මෙහෙට යනවා නේද? Okay? Yes, madam. හරි. stop එක. Yes, madam. ඔව්. stop එකටත් ඒ විදිහටම එකක් යනවා. stop එක තව ටිකක් පල්ලෙහාට ගන්න ඉස්සෙල්ලා. හරි.
Okay. Can you draw it for this? Okay. පුතේ ඒකට මේ shape එකයි හිට මෙහෙට කරන්න. ඉස්සලා ගන්නු. ඇඳලා ගන්න arrow එක හරි. දැන් shape එකේ හිට පොඩ්ඩක් හිට මෙහෙට කරාම හරියයි. ඔක මැදට මැද ගත්තා නම් හරි arrow එක. arrow එක click කරලා මැදට ගන්න. Teacher. පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට හුරු නැති ගතිය තියෙන ටිකකින් හරියයි පුරුදු වෙන්න. ඇඳලා. මම දැන් හරි. හරියටම අන්න මැදට ගන්න. හරි. Okay. දැන් මම කියලා දෙනවා. Okay, very good. මෙතනට නිකන් පුළුවන් නේ මේක පුළුවන් කියන්නේ ඕගලන්ට ඉතුරු ටික ඇඳ ගන්න පුළුවන් අනිත් shapes ටික අරන් මම කියලා දෙනම් ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිහ පුතේ හොඳට බලාගෙන හැමෝම try කර no still Nithumi, you need to share the screen. Okay. Okay, madam. Yes. Now go to the file. Our flowchart.io කියන එක යට file කියලා තියෙන menu option එක අන්න එක click කරන් ඒකේ අන්න පුතේ තියෙනවා export as කියලා මැද හරියේ option එක. බලන්න export as කියලා මැද හරියේ තියෙනවා එක. දැක්කනේ? එතනින් පුළුවන් ඔයාට image එකක් විදිහට download කරගන්න. ඒක දුන්නොත් JPEG කියන එක දුන්නොත් that means a image file. You can download, click on that one. And then click on export only. Don't do anything here. Click on export blue color button. Then click on the device, not the drive. Here also device. And then it's download. Yes, can you see it in the below flowcharts? The diagram is there. Can you share it with us once it's open? Can you share that image? Open it and share. Madam, can I save it in Google Drive, madam? Yes, you can save it that one also. For now, can you show you how you download that image? I think it's on your downloads now. Madam, I think there isn't enough space in the hard disk, madam. But it's downloaded, Pute. Don't worry. Go to downloads on your computer. Downloads, open the file explorer. That means where your file explorer means the files are there. You need to change the screen. Now I am seeing your web browser. Can you change the screen? Not here. Go to the file explorer. That means Which one, madam? this PC kila okaneme. Matone wage this PC kila file normal computer ke තියෙන files ටික තියෙන්නේ. ඔයා මොන හරි save කරපු photos එහෙම ගන්න file explorer කියලා අපි කියන්නේ ඒකට. No, not that one. Madam, I share. Still I can't see it. Okay, I think can you stop the recording, then I will show that one to you. Teacher, I can't see any screen. Okay, I will share it. Nithumi, can you stop recording, then I will share my screen. Stop or resume recording, madam? Yes. Okay. Now I will show you how to download this file. Okay. I think now you are clear how to draw that one. සිත්මි හරිද මේ authorize කරගන්න පුළුවන් වුණාද? ඒක නැත්නම් device කියලා දෙන්න පුතේ. device හැමෝම device කියලා දෙන්න. ඒකට ඒක තමයි ලේසිම වැඩේ. ඔක Google Drive එකට දෙන්න එක තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. Okay? Now go to the file. මේක save කරගන්න ඉදිහයි කියලා දෙන්න. හොඳට අහගෙන ඉන්න. file එකට ගිහිල්ලා export as දීලා JPG කියලා දෙන්න. ඒතර මේක දුන්නාම මම දුන්නේ device කියලා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. මම දුන්නේ මෙතන නිතුමි දුන්නේ device කියලා. ඒක දුන්නාම කෙලින්ම download වෙනවා. මගේ download වුණාට පස්සේ පුතේ පල්ලෙහා පෙන්නනවා මේ homework.jpg කියලා. ඒක මගේ මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට ෆයිල් එක තියෙන තැන. මගේ ෆයිල් එක්ස්ප්ලෝරර් එක කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ කම්පියුටර් එකේ ෆයිල්ස් තියෙන තැන. එන්න එතන පුතේ මගේ තියෙන්නේ downloads වල. downloads වල මේ අපි අඳපු flow chart එක මෙතන පෙන්නන්න තියෙනවා. Okay, this is the flow chart that we draw recently, but it's not a complete one. Teacher, can you put that link to the group? Which group, Pute? Which link? 8. That this link, teacher, in the Zoom one, no any link because I disconnect now. Okay, I will send it.
Okay? හරි. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට අපි download කරගත්ත diagram එක. මේ එක විදිහක් තමයි අපි flow chart හඳින්නේ. Okay? I will reshare the app link again to your group also. WhatsApp group. Then you can keep that one in your group. Otherwise, once we finish the meeting, you don't get this link again with the from the Zoom chat. Okay? Clear? මෙතනට වෙනකන් කරපු ටික තේරුණාද? Yes, teacher, very clear. Okay. දැන් මේ set meට පුළුවන් වුණාද device කියලා දීලා පටන් ගන්න? බැහැ Excuse teacher මම me, device කියලා teacher. දෙන්න දැන් හදද්දි තමයි teacher මේ link එක නැත්තේ. හරි. එක device. Excuse me, teacher. Yes. Teacher, my Madam, lap was stuck. Teacher, then I connect to my mobile phone. Okay, no issue. Okay, ma'am. Please do this one later after the class. Okay. තව විදිහක් ඔන්න මම කියලා දෙන්න යනවා. PowerPoint උයි අපි ගත්තොත් එහෙම PowerPoint එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ගත්තොත් Word ඔය ඕනම software එකක් ඇතුළත අපිට පුළුවන් මොකද්ද? අඳින්න අපි කිව්වා වගේ මේ flow chart. මම කියලා දෙන්නම්. Teacher, excuse me. Yes. Teacher, from the device I can go. Okay. Then great. Okay. madam, Yes. madam, I can open that image, madam, but it is not clear, no, madam. Clear means No, ඒක madam නිකන් අර ඈත් වෙලා වගේ madam මේක පේන්නේ. දැන් මගේ අර මම පෙන්නුවා වගේ ඉන්නේ නැද්ද? නෑ madam මේක ඈත් වෙලා. ඒ කියන්නේ හරි අර මැදට එහෙම නෑ madam. පොඩ්ඩක් ආපහු පාරක් පුතේ ඇඳලි වෙලා ගන්න. try එකක් දෙන්න. මැදට ඈත් වෙලා කියන්නේ එහෙනම් ඔයා ගනිද්දී හරි. ඈත් වෙලා කියන්නේ ලොකු ස්ක්‍රීන් එක පොඩියටද වගේ මේවා එක තියෙන්නේ. No madam දැන් madam blank screen එකේ madam අර මුල්ලට වෙලා වගේ තියෙන්නේ madam. ආයිනෙම එහෙම තියෙන්නේ madam. I'll try madam. හරි ඒකේ දෙද්දි පුතේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මෙහෙම කරන්න. මම ඒකට රීසන් එක කියන්නම්. දැන් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරනවනේ. ෆයිල් ගිහිල්ලා export as කියලා JPG දෙනවනේ. එතනදී මම දීලා තියෙන්නේ diagram shadow 100 folder. ඔව්. අපෝ පාරක් මෙහෙම try එකක් දෙන්න බෑ. මොකද මේකෙදි එන්නේ නැහැ. මේ වටේ අයින crop වෙලා මැදට එන්නේ පින්තූරේ. පින්තූරේ විතරයි එන්නේ. Okay? Try to download again. Okay? හරි. දැන් මම කියලා දෙන්නම් offline කට්ටිය හවුන කොහොමද කරන්නේ කියන ඔයාලා ගාව හැමෝම ගාව වගේ මම හිතන්නේ PowerPoint එකයි ඔයාලා ගාව Word එකයි තියෙන්න ඕනේ. Okay, I hope you are Yes, having teacher. at least PowerPoint or Word. Okay, I will do this one on the PowerPoint. මේක Word වල ගන්නත් පුළුවන්. මම දැනට PowerPoint එක ගන්න මට ඒක දැනට open වෙලා තියෙන නිසා මම ගත්ත ඒතර මේ දෙකෙන්ම පුළුවන්. මේ විදිහටයි flow chart එකක් අඳින්නේ. එතකොට ඔයගලන්ගේ home එකේ හරි insert tab එකේ හරි තියෙන අපිට මොකද්ද shapes කියලා option එකක්. එතකොට ඔයාලගේ PowerPoint එක සමහරට මීටර පොඩ්ඩක් වෙනස් ඇති. I will change the color otherwise you are in a difficult mode. Yes. I hope now it's more clear. මේ විදිහට ගත්තහම පුතේ ඔයාලගේ screen එකේ මේ තියෙන අලුත් word එක පොඩි update එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් මේක වෙනස් විදිහට පෙන්වන්නත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට ඕන option එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ computer එකේ තියෙනවා. Don't worry. Okay. Go to the shapes. මේ තියෙන shape කියන එක. මේක ගියාම පුතේ පල්ලෙහාම තියෙන මිතුම කිව් එක හරිය අපිට flow charts කියලා option එකක් තියෙනවා. වෙනදට අපි ගත්ත මේ sorry. shapes වල මේ විදිහට options වගේක් තියෙනවා flow chart කියලා. බලන්න අපි අර අතන දැක්ක symbols ටික ඔක්කොම ටික තියෙනවා මෙතන. Okay? මේ මම දැන් ඉන්නේ Word වල හරි PowerPoint වල හරි ඔයගලන්ට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර Word වලින් යන කෙනෙක්ටත් insert ඇතුලේ shapes තියෙනවා PowerPoint වලත් insert ඇතුලේ shapes තියෙනවා. Okay? මෙතනට ගියාම මෙතන තියෙනවා මේ icons ටික. මම මෙතනින් අර වගේම මම shape එකක් ගන්නම්. මේ විදිහට click කරලා මේක අඳින්න වෙනවා. ඒතර මේක color එක මම පොඩ්ඩක් change කරන්නම්. මේ විදිහට වෙන color එකකට මම shape එක ඇඳ ගන්නවා. මේ තියෙන start එක. ඊට පස්සේ මම තව shape එකක් ගන්නවා insert ගිහිල්ලා. දැන් මට ඕන වෙනවා මොකද්ද? මම අර මිතුමිය අඳපු විදිහටම අපි ඒකම අඳිමු. Now I need the flowchart data. Data means now we are input something. මේ ගත්තාම මේක color එක change කරන්න පුළුවන්. මේ shape styles වලින් මම word lesson එකේදී ඔයගොල්ලන්ට මේ ටික කරලා තියෙනවා.
අමාරු නෑ. දන්න නැති ඔයගලන්ට පුතේ අලුත් එක්කෙනෙක් දරුවෙක් තුනක් ලේසි හොයාගන්න මේ shape style එකකින්. මම දැන් ඔයාලට මේ කලර්ස් මේ එකක් නෑ. මගේ මේ දැන් මෙතන එනේවා. මොකද මේකේ ඔෆිස් වල මේ හදපු මේ PowerPoint theme එකේ හැටියට තමයි මේ කලර්ස් ටික එන්නේ. ඒතර ඔයගලන්ට මේ කලර්ස් එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Don't worry. Select any color available on the PowerPoint. මේ theme එක හැටියට නැත්නම් PowerPoint මගේ හදලා තියෙන මේ design එකේ හැටියට තමයි මේ colors ටික එන්නේ. Okay. Make a start. This is the input or sorry output and we have a stop. Stop එකට පුතේ ආය අලුතින් අඳින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකද කරන්නේ? Right mouse click කරා copy කරා. එහෙම නැත්නම් control C copy and then control V paste. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් right mouse click කරලා paste කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට paste කරලා ඔන්න shapes තුන ඇඳගත්තා. Okay. This is the flow chart. මෙන්න flow chart එකේ arrows නැතුව ඇඳගත්තා. text ලියන්න පුතේ මේක උඩ double click කරාම අර වගේම අපිට type කරන්න පුළුවන් this is start. This is start and then type double click to type. Oh no, I can't type it here because that's a copied one. Therefore, right click on that one and edit. Text is there. Why I can't? I think no, I can't get it. I need to draw it again. අර එහෙම copy කරලා ගත්තාම type කරන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මම ආපහු ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා stop sorry it's not stop. Stop එකට මේ විදිහට diagram එකක් ඇඳ ගන්න. Okay. මේකෙත් පුතේ color එක change කර ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මම මේකේ type කරනවා. ඒක උඩ type කරන්න පුළුවන් අර විදිහම click කරලා. You can click on the stop. දැන් ඔන්න හරි. ඊට පස්සේ මැද තියෙනවා මම ඒකේ මැද double click කරාම print name කියලා එනවා. දැන් මේකේ color එක ඕනනම් ඔයාලට මේ text color එක change කරන්න පුළුවන් කොහොමද? මෙන්න මේකෙන් select කරලා මෙන්න මෙතනින් color එක ඕනනම් change කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට ඕනනම් change කරගෙන හදාගත්තා. දැන් ලොකුම ප්‍රශ්නේ තියෙන arrows ටික. අර විදිහට අර මම draw.io එකේදී ඔයාලට මම කොහොම හරි ලේසියෙන් arrows හඳින්න පුළුවන් කියලා why I am using that one. I tell you the reason. මම එක tool එකක් use කළා. මම ඇයි මම ඒක use කරන්න කියලා කිව්වේ. ඒක ලේසි. අනික ඒක photo එකක් විදිහට download කරගන්න පුළුවන්. මේකේ photo එකක් විදිහට අපිට download කරන්න බෑ. හැබැයි අපි හදන document එකක් ඇතුළට ඇතුලේ තියාම ඇඳ ගන්න පුළුවන්. Okay. දැන් මෙතන start එකයි print එකයි stop එකයි හරි. දැන් තියෙන arrows ටික ගන්න. මේකට පුතේ තියෙන option එකක් insert ගිහිල්ලා අපිට word මේකේ තියෙනවා connector කියලා arrow එකක්. මෙන්න මේ connect එක මෙතන ඉඳන් ඔයාට පුළුවන් මෙතනට අඳින්න. මෙන්න මේ connector කියලා arrow එකක් තියෙනවා. එන්නේ කැන්ඩලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට connect එක හරියට ඇඳ ගන්න. Okay. පොඩ්ඩක් මේක හරියට මෙහෙට යනවා. Teacher, ඔව්. teacher, මම teacher PowerPoint එකේ teacher presentation එකකට දෙද්දි flowchart එකක් අනින්න දුන්නා teacher. ඔව්. එතකොට teacher arrows අනින්න අමාරුයි teacher phone එකෙන්. ඔව්. phone එකේ Cool. Okay, I think now I am back. Can you hear Mati. me? Tanggal enna. Tanggal enna. Enna. Okay. Can you hear me all? Yes, madam, can. Madam, I also do a flowchart, madam. Okay, very good. හරි. දැන් මෙතනදී මම මෙතන හිටිය arrows ටික තමයි දාගන්න බැරුව නැවතුනේ. Okay? I will show you how to draw the arrow. Arrow එකක් ගන්න පුතේ යන්න ඕනේ shapes වලට ගිහලා අපිට ගන්න වෙන්නේ connector එකක්. බලන්න මේ lines වල තියෙන ගොඩක් line තියෙනවා. Line and then next one is line arrow, next one is line arrow double and then connector elbow and then connector elbow arrow. You have to use the not fifth one. පස්වෙනි එක තමයි use කරන්න වෙන්නේ මේ arrow එකක් එක්ක තියෙන එක. උඩට පුතේ උඩට ගියාම මේ බලන්න shape එක උඩට ගියාම ඒක උඩ මේ අර වගේ මොකද්ද වෙන්නේ? පැත්තෙන් round තුනක් එනවා. ඒතර මම ඒ උඩ round උඩ මෙන්න මෙතන click කළා. එතන ඉඳන්
ඊළඟ shape එකේ කොතනටද අඳින්නේ කියලා මට පුළුවන් decide කරන්න. මට මේ විදිහට ඕනම් මැදට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. no it's not correct. ඒක හැමතැනම අඳින්න බෑ අනිවාර්යයෙන්ම අර මැදකට icon එකකටම අඳින්න ඕනේ. මම try කරේ මැදට අඳින්න පුළුවන්ද කියලා බෑ. අපිට මේ විදිහට මෙතනින් පටන් අරගෙන මේ විදිහට ඕනම් මේකෙන් ඉඳන් මේකේ මෙන්න මේ වගේ මේ විදිහට මැදකට ඉඳ ගන්න පුළුවන්. Okay we have to connect it. මේ arrows වල පොඩ්ඩක් හරියට set උන් නැති වුනහම තමයි yes now it's okay fine. මේ විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන් අපිට connector එකක් use කරලා. ඒතර connector එකක් use කරන්නේ නැතුවත් වෙන කෙනෙක්ට ඔයගලන්ට පුළුවන් connector එක කරදරයි කියලා හිතනවා නම් අපිට මේ විදිහට arrow එක එහෙට මෙහෙට අපි shapes එහාට මෙහාට අරන් යන්නේ නැත්නම් මේ line arrow එක අරගෙන ඉවරලා මං හිතන්නේ wait. I use that line arrow, madam. Oh It's easy for me. yes line arrow එක මේ විදිහට line එක කෙරින්ම ගන්න පුළුවන් line arrow එක මං හිතන්නේ easy. අර connect එකට වඩා lazy. Yes, madam. line arrow එක second එක ගන්න පුතේ. මේ විදිහට line arrow එක ඒක හොඳයි. line arrow එක මේ විදිහට අරගෙන line arrow එක අරගෙන ඔයගලන්ට පුළුවන් ඇඳ ගන්න ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න flow chart එක මම Word වලින් හරි PowerPoint වලින් හරි අඳින විදිය. ඒත් ඔන්න ඔයගලන්ට මම options දෙකක් කියලා දුන්න flow chart එකක් අඳින්න පුළුවන්. ඒතර පුතේ අපි එහෙනම් දැන් අපි බලමු ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මේ වෙලාවේ flow chart එකක් අඳින්න පුළුවන්ද? Word වලින් හරි Madam, I drew from PowerPoint. okay PowerPoint වල බැරි කවුද ඉන්නේ මට පොඩ්ඩක් කියන්න confirm කරගන්න පුළුවන්ද හැමෝටම දෙසින්දු can you draw it now? Desindu? Yes, teacher. Okay, try to draw one. We are going to draw the flowchart that we have done today's class, the first flowchart, that a condition one. Pute, Kavindu, can you draw it? Yes, teacher. Okay, very good. And then Nimetma, then online internet නැති අයට word හරි PowerPoint හරි use කරන්න පුළුවන්. Okay? Madam, then the draw කරන්නේ. ඔව් පුතේ. Okay, madam. And then Chamatka, can you draw it now? No need the internet connection. Yes, now. No need internet connection tray for that Yes, one. Okay. Excuse me, madam. Yes, Senila. මොනම් ෆ්ලෝ chart එකද ටීචර් අඳින්නේ? අපි මුලින්ම කරපෙක මම ඕගොල්ලන්ට ඇඳලා පෙන්නන්න ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ අඳින්න. ඒ කියන්නේ අර කන්ඩිෂන් එකක් එක්ක ඇඳේ. අර මැද ඩිසිෂන් එකක් එක්ක අද පන්තිය පටන් ගනිද්දී ඇඳේ. මතකයි නේද? මුලින්ම කරපු එක්සර්සයිස්. ඔව්. අන්න ඒක ඕගොල්ලෝ පෙරලා ගන්න. දැන් මම මේ ඔක්කොම ටික delete කරලා අලුතින්ම මුලින් ඉඳන් ඇඳලා පෙන්නන්න. ඒතර ඕගොල්ලන්ට ලේසි. අපිට connect එක use කරන්න වෙන තැනකුත් තියෙනවා මේ flow chart එකේ. ඒකයි මම ඒක ගත්තේ. ඔන්න බලා ගන්න කරන විදිය. උදේට හැමෝම බලා ගන්න මම PowerPoint වලින් අඳිනවා. Yes. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකෙන් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ නේද PowerPoint එකෙන් කරාම? නෑ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. PowerPoint ගන්න දැන් ඔයගලන්ට මේ පස්සේ. Okay? ඉතින් internet connection ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. Go to the shape. මොකද්ද ගන්න ඕනේ මුලින්ම? මට කියන්න උදව් කරන්න දැන් ඕගොල්ලෝ. We have to get a start shape. මම ඒක color කරනවා. මේ විදිහට color කරන්න පුළුවන්. අපිට කැමති color එකක් ගන්න පුළුවන්. Now I am go to the orange color one. So ඒකේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? double click කරලා we have to type. Excuse me, madam. Yes පුතේ. Madam, ඕක Google slide එකක් හදාගන්න පුළුවන්ද? Google slides එකේ මම හිතන්නේ පුතේ මේ options පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ පුළුවන්. මොකද shapes ටික තියෙනවා. ඔව් මම හිතන්නේ තියෙනවා. Google slides එකේ බලන්න shapes වල ඇති flow chart කියලා තිබ්බා. මට මතක විදිහට තියෙනවා. පුළුවන්. බලන්න try එකක් දීලා බලන්න shapes වල flow chart කියලා තිබ්බා. As I remember Google slides you can draw that one. අපි එදා බලද්දි මම හිතන්නේ තිබ්බ මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවත් එක්කද කොහෙද? මම use කළා නෑ. උනත් නැති වෙන්න බෑ තියෙනවා. බලන්න සදේව බලලා මටත් confirm කරන්න. Okay? හරි madam. හරි. බැරි මොනොත් පුතේ අර draw.io එක use කරන්න. Okay? හරි. මේ තියෙන start එක. ඊළඟට අපිට මොකද්ද වෙන්නේ? අපි මොනවද ගත්තේ? ඔන්න flow chart එක. යට තියෙනවා flow chart එක. enter number 1 and number 2. එහෙනම් මොකද්ද අපි ගන්න ඕනේ? input වලට එකක්. එහෙනම් අපි input කියලා නෙමෙයි මෙතන තියෙන data කියලා තියෙන flow chart shape එක. අපේ flow chart shape එකේ 3 4 වෙනි shape එක තියෙනවා. මම දැන් මේක මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. මේ මගේ color එකේ ඉන්නේ white.
Don't worry, I have to change the color all the time. Okay. මම දැන් මේකට වෙන color එකකට යනවා. මම දැන් මේකට මේ විදිහට යනවා මේක ඇතුලේ type කරන්න හදන්නේ. Input number 1 and number 2. මේ විදිහට දෙවෙනි shape එක ගන්නවා. මම මේක ටිකක් පොඩි කරගත්ත පල්ලෙහාට අඳින්න තියෙනවා. ඒතර පුතේ මගේ නම් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් එහෙට මෙහෙට කරද්දි shape එක හරියට මැදට center කරගන්න ඉරි ඇඳෙනවා. එහෙම ඇඳුන් නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගලන්ගේ version එකේ හැටියට ඔක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් PowerPoint. ඒක ගැන worry වෙන්න එපා. මේ විදිහට හරියට පොඩ්ඩක් මැදට කරලා හදාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? ඊළඟ shape එක is number 1 greater than number 2. එහෙනම් අපි ගන්න ඕනේ decision box එක. ඔයාලා ගාව flow chart එක පොතේ ඇඳපු නිසා ඔයාලට ඒක use කරන්න පුළුවන්. දැන් මම slide එක මාරු කරන්න මං ගාව ඒක පැත්තෙන් ගන්න බැරි නිසා. then decision shape එක තමයි flow chart එකේ තුන්වෙනියට තියෙන්නේ. මම ඒක මේ විදිහට ටිකක් ඒක පළලට ඇඳ ගන්නවා decision එක දාගන්න ඕන නිසා. ඒකත් මං හරි මැදට ගෙනල්ලා set කරගම් බලන්න. එතනදී මං එයාට වෙන color එකක් දෙනවා. අපි බලමු color එක. now I am going to have this red color. ඒක හැට අමාරු මේක වැඩි නේද? I'm using this red color one. මේකේ double click කරලා අපිට පුළුවන් is number 1 greater than number 2. ඔන්න අපිට ඕන question mark එකක් විදිහට මෙන්න මේ විදිහට ඇඳ ගන්න පුළුවන් මේ decision box එක ටිකක් පළල් කරගත්තා නම් හොඳට අර ඇඳ ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඕන විදිහට. ඔන්න decision Excuse me, madam. yes. Madam, මම බැලුවා Google slide එකේ madam. ඔව්. ඒකේ මේ arrows නම් මේ මහත ඒවා තියෙන්නේ. හැබැයි අර මේවා ටික මේ decision box එක ඔක්කොම තියෙනවා. තියෙනවනේ. arrow උඩම හරිය නැද්ද වෙනම arrows ටිකක් වෙනම arrow කියලා set එකක්. ඔයාලා madam බලන්න. ඔව් බලන්නට මම හිතන්නේ උඩ arrows ඒ flow chart එකේ arrow නැති වුණාට උඩ වෙනම arrows තියෙනවනේ එහෙම හරි use කරන්න පුළුවන් මේ බලන්න. හයි. madam මම හිතන්නේ නැහැ මේ. නෑ නේ අපි බලමු ක්ලාස් මේකෙන් පස්සේ මට ටිකක් බලන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම තව දැන් output දෙකක් තියෙනවා. මේ තියෙන output දෙක මෙන්න මේ විදිහට output දෙක අඳින්න යන්නේ. මම ඔය output දෙක අඳින්න යනවා. මම මේ වගේ shape දෙකක් insert කියලා shape දෙකක් ගන්නවා output වලට දෙපැත්තට. okay. මෙතන දෙකක් ගත්තා. පස්සේ එක size එක හදාගමු. මම දැන්ට මේ විදිහට size එක හදලා මම මේකේ color එක change කරගන්නම්. පේන්නේ නැහැ නේ මගේ. මම ඒකට ගන්නවා output එකට මේ විදිහට මේ green color එක. අනිකටත් ඒ green color එකම ගන්නවා. මේක ඇතුලේ type කරනවා ටිකක් වෙනස් කළා print number 1 is the largest. එතකොට මම මේ පැත්තේ type කරනවා මැඩම් චුට්ටක් shapes ලොකුවට draw කරාට කමක් නැද්ද මැඩම්? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේ ඉඩ තියෙන විදිහට මම මේ manage කරගෙන කරන්න. ඔයගලන්ට word වල වගේ කරනවා නම් මේ ඔයිට වඩා shapes lock කරන් අඳින්න පුළුවන්. මම දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඕන නිසා මෙහෙම ගත්තේ. දැන් මේ දෙක colors හරි නෑනේ. අකුරු පේන්නේ නැති නිසා මෙන්න මේකෙන් ඕනනම් color එක මේක click කරලා මම color එක වෙනස් කරා. okay. දැන් මෙතන ටික හරි. දැන් shapes ටික හරි. මම පොඩ්ඩක් මේ ටික connect කරගෙන ඉන්නම් shapes වලට ගිහිලා පුතේ lines වල පළවෙනි එක ගත්තා. මෙයාව මෙතනට ඒක හරියට අඳින්නේ නැහැ නේ. පොඩ්ඩක් අර මේක arrows අඳින එකට තමයි මම කැමති කියන්නේ. ටිකක් හුරු වුණාම හරියනවා. මටත් ඒක හුරු නැති නිසා තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට අරක යූස් කරේ. දැන් මේක ඉඳන් ආයෙ පාරක් අපි තව arrow එකක් අඳින්න වෙනවා. මෙතන ඉඳන් මෙතනට හරි. arrows දෙකක් හරි. ඒතර මෙතන ඉඳන් මෙතනට arrows අඳිද්දි පුතේ අර arrow කියන එක ගත්තොත් කෙලින් ඉර ඇඳෙන්නේ. මං කිව්වා flow chart වල ඉරි අඳිද්දි දැන් මේක ගත්තොත් එහෙනම් මේ line එක ගත්තොත් මේකෙන් ඇඳෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මෙතන ඉඳන් මෙතනට ඇඳෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. මතක තියාගන්න flow chart වලදී මෙහෙම arrow අඳින්න බෑ flow chart ඇතුලේ. ඔයාලා අරක පාවිච්චි කරොත් එන්නේ මේක. ඒ නිසා මේක වැරදි. මෙහෙම අඳින්න බෑ. ඒ නිසා අපිට ගන්න වෙනවා. අන්න එතනදී නම් අනිවාර්යෙන් මොකක්ද යන්න වෙන්නේ? We have to go for this connector number 5. මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා මෙතන ඉඳන් මෙතනට එනවා කියලා අඳින්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හරියට set වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඇඳ ගන්න අනිවාර්යෙන්ම අපිට මෙන්න මෙතනදී connect එක use කරන්න වෙනවා. මම මේක delete කරන්නම්. ඒකත් හරියට අඳින්නම්. insert we have to go for connector. මෙතන ඉඳන් හරියට මෙන්න මේ සුට්ටක් හෙට මෙට කරන්න කරාම ඒක හරියට මේ විදිහට shape එක හරියට ඇඳෙනවා. okay. දැන් මට අන්තිමට දැන් complete almost complete we have to get the stop one.
stop එකකට පුතේ මම කරන්නේ මෙහෙමයි. insert ගියා. මෙන්න මේ විදිහට shape එකට ගිහිල්ලා අපිට මම stop එකක් පල්ලෙහායින් ඉස්සෙල්ලාම ඇඳ ගන්නවා. මම ඒකේ color එක අපි වෙන color එකක් ගමු. I will go for black and type it as the stop. stop එක මේ විදිහට ඇඳගත්තා. දැන් මෙතනදිත් arrow එක හරියන්නේ නැහැ. මොකද shapes දෙක දෙපැත්තේ තියෙන. ඒ නිසා මට ආපහු පාරක් use කරන්න වෙන්නේ connector එක. මට ඕන නම් මේක ඉඳන් මෙතනට කෙලින්ම දෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙම නැතුව මෙතන ඉඳන් අඳිමු. I need to use a connector insert shape connector. මෙතන ඉඳන් මෙන්න විදිහට මෙතනට තව එකක් අඳින්න වෙනවා. ඒ නිසා home shape connector. I need to draw another connector like this way. හරි නේද? මම හිතන්නේ අපිට flow chart එක මෙන්න මේ විදිහට complete කරගන්න පුළුවන්. තව එක දෙයක් අඩුයි. මොකක්ද අඩු? What is the missing thing? Here? What is the missing part on this flow chart? පුතේ? Anyone answer? Can you confirm? Can you hear me? What is Yes. Yes, no, very good. We have to go for again insert and use a text box. මම හිතන්නේ මතක ඇති ඔයගලන්ට අපි shapes වල තියෙන text box කියලා shape එකක් very important. This is the basic shape. This is a text box. මේක අරගෙන ඉවරලා පුතේ මේ පැත්තෙන් අපිට මෙහෙම ඇඳලා මොකද කරන්නේ? ඒකට laptop type කරන්න පුළුවන් yes කියලා. තව text box එකක් insert ගියා. Shape we can get the text box and we can type like this way. No. මේක shape එක ඊට මෙට අරන් යන්න පුළුවන්. Okay. Madam, I also draw one, madam. Can I share that, madam? Yes. Okay. I will give you the permission. Okay, now you can share. තව අඳපුවා ඉන්නවනම් ඔයගොල්ලන් share කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. Okay? Okay. Madam, is this correct? Yes, very good. That's correct. You can add the colors to the shapes. Otherwise, everything is correct. Okay. Okay, madam. Very good. Anyone else? පුතේ මේ කවුද මේ සදෙව්? Yes, madam. I think the arrows is the issue නේද? මමත් දැන් මේ බැලුවා. Yes, madam. මේ ටික බලන්න යට තියෙන line කියලා එකක්. ඉන්න මම share කරලා පෙන්නන්නම්. ඉන්න හරි හම්බුණා. That is there. Insert shape. Yes, you can get the shapes. These are the shapes. The flow, all the flow chart shapes are available. Can you see it now? Yes, madam. I'm in the Google Slides. දැන් Google Slides වල ඉන්නේ. එතකොට Google Slide එකේ තියෙනවා. හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. යට පුතේ දැක්කද line කියලා තියෙනවා එකක් වෙනම. ඒක පොඩි වෙනසක් තියෙනවා design එකේ. පුතා බලුවා නම් හම්බෙනවා මේ. හරිනේ? Lines are there, arrow, elbow connector, curve connector. සදෙව්? Yes, madam. එහෙනම් ඒක use කරන්න පුළුවන් try එකක් දෙන්න සදෙව්. Okay, madam. Okay, you can draw it using the lines and the shape part. මම හිතන්නේ තව Siluni, I think you are also doing using the Google Slides, right? No, teacher, mama කරන්නේ teacher මේ දැන් teacher link එකේ උයි. ඒකෙන්ද? හරි. ඒකත් පුළුවන්. ඔන්න දැන් option තුනක් තිබ්බා Google Slides කරන අයට. chat එක තිබ්බා teacher. තිබ්බනේ. හරි. Okay. Yes. එහෙනම් දැන් කට්ටියට තේරුණාද කොහොමද මේ මම flow chart එක ඇන්දේ කියලා? Understood, madam. Clear. Okay. Very good. Yeah. දැන් ඔයාලට මේක මතක තියාගන්න ඔයාලට flow chart එක. Madam, I put colors also, madam. Very good. Very good. දර ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මේ flow chart එකක් විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කූල් එකට මොන හරි diagram එකක් මොන හරි presentation එකකදී වුණත් ඔයාලට diagrams add කරගන්නදී මේ ඉගෙන ගත්ත knowledge එක use කරන්න පුළුවන්. This is always I am telling IT is not only a subject. IT is a tool for you. Tool for
all the subjects, math, science, English, and for any subject, this is a tool that we can use to learn and improve our knowledge. For everything, this is a tool. IT කියන subject එක මම හැමතිස්සෙම කියන ඒ වගේ ඔයාලගේ ඕනම subject එකකට ඔයගලන්ට ඕන lessons හදාගන්න. දැන් මේ දවස්වල ඉන්න ගමන් ඔයගලන්ට පුළුවන් ඔයගලන්ගේ presentations පාඩම් වලට තනියම හදාගන්න. ඒ දේවල් වලදී shapes මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. පුතේ දැන් මම flow chart එක අඳිද්දි කියලා දුන්න knowledge එක ඔයාලට වෙන shape එකක් ඇඳගන්න මොන හරි note එකට අලුතින් add කරගන්නත් ඒ විදිහටම use කරන්න පුළුවන්. Okay, that's all for flow chart part. Can I confirm? How about you? Pute, Dulci, were you able to draw this flow chart? I'm just getting a confirmation from you. Dulci? Yes, teacher. Very good. And then Malisha, how about you? And Manhiru? Manhiru, were you able to draw this one? Okay. Minara, can you confirm me whether you were able to draw this one or not? Minara? Yes, teacher. Okay. And Manhiru? Nimetma? Okay, teacher. Okay, Malisha, I got your confirmation. Good. Okay. And Onet? Onet? Pute Rishini Sehansa? Rishini Sehansa? Okay, very good. And then Sadev, try it. I think you are still trying on that Google slide, right? Yes, madam. Okay, very I'm good. trying. Okay. Teacher, Yes. teacher, mama teacher PowerPoint කියාපුවාම teacher අර type කරන්න පුළුවන් ටික නෙන්නේ teacher. ඔයා phone එකෙන්ද බැලුවේ? ඔව් teacher. ඔයා හිමුණත් පුතේ draw.io එකෙන් use කරන්න. අර මන් දීපු link එකෙන් ඒකෙන් use Okay, කරන්න. teacher. PowerPoint That වලින්. one teacher in the group also, no teacher? Yes, and you can get there are plenty of mobile apps on the Play Store also. Just search for flowchart, then you can get the mobile app for flowchart also. Okay. Okay, teacher, what kind of app want to take? I will check and share it with your group. Okay, not now. Okay, teacher. Okay. Chamatka, what about you? Yes, teacher. Now I am putting colors. Okay, very good. Good to hear. And Tatsarani, is there any issue? Teacher, I'm also making. Very good. And then Pute Senila, how about you? How is your progress? You're drawing? Okay, Pute, try. මොනවද ප්‍රශ්න නෑ නේද? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් අහන්න. හරි. Yes. I am still drawing. Okay. Onet, do you need any help? කාට හරි උදව්වක් ඕන නම් එකයි හැමෝගෙම තනි තනියම අහන්නේ. Okay, very good. Okay. And who is missing? Sangvara. Sangvara, what about you? Teacher, I finished it. Okay, very good. What is the tool that you use? PowerPoint or that draw? PowerPoint. Okay, very good. Okay, I think I have asked from all of you the question. Kavidu kalin kiwane. Hari. This Teacher, I make some screenshot from some app. Shall I put into group that one? Okay, Pute. Yes, I think you all are now familiar with how to draw the flowchart. එහෙනම් අද ක්ලාස් එක ඉවර වුණාම ඔයාලට අපි මෙච්චර දවස් හඳුන් flowcharts ටික පුළුවන් ඕගලන්ට එහෙනම් PowerPoint එකක් open කරලා try කරලා බලන්න අඳින්න. ඔයාලා ගාව ඕන තරම් දැන් book එකේ flowcharts තියෙනවා. එතකොට Teacher, අලුතින් which is the most app? who is asked the question? Teacher, my teacher, that app's from. I will answer after the class, Pute. Okay? Okay, teacher. Okay, be patient. I will answer the after class because now listen to the what I am telling. Okay. The thing is, you can draw all the flowcharts that we drew so far. අපි මේව හැම එකෙම පොතේ නැන්දේ.
ඔයගලන් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒතර අලුතින් ආව අයටත් පුළුවන් මම link එකක් share කරලා තිබ්බා. flow charts වගේ flow chart 5ක් වගේ තියෙන එකක්. අන්න එතන scratch codes ටිකයි flow chart එකයි ඔයගලන්ට ඇඳලා බලන්න පුළුවන්. මම එක share කරන්නම් ඔයගලන්ට හම්බුනේ නැත්තම්. එතනත් flow charts 5ක් විතර තියෙනවා. කලින් class එකේ හිටියා නම් ඒ practical එක කරලා තියෙන මේ වෙද්දි මම website link එක දීලා ඔයගලන්ට practice කරන්න දුන්නා. Okay? That's for your practicing this flow chart part. How to draw a flow chart. එහෙනම් ඔයගලන්ට මම complex එකක්ම ඇඳලා පෙන්නුවා. දැන් screen එකේ තියෙන විදිහට මම මේක ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා කොහොමද connectors arrows දෙකම use කරලා කොහොමද මේ වගේ complex flow chart එකක් තනියම අපි ඇඳගන්නේ කියලා. Okay. Now we spend most of the time on the flow chart, so we will quickly get back to Scratch programming. We have one practical for today's class. It's remaining. Therefore, shall we quickly go to the Scratch practical? Okay. You can save your work. Click on file and save as or save to save your work, and please do it after the class. Okay. You can save your work and close it, but I will start the programming part. Okay. Then I will come back to the Scratch coding part. Okay. Can you see my screen? Yes, teacher. Very good. Yes, Okay. teacher. Now it's time to draw a flow chart. Okay. දැන් අර flow chart එක ඔයාලගා වැඳපුක තියෙනවනේ ඒක ළඟ තියාගන්න. දැන් මට ඒක screen එක share කරලා පෙන්නන්න බෑ. මොකද අපි එකක් මම screen share කරන නිසා එකකින් විතරක්. So ඔයාලා හැමතිස්සෙම එක ළඟ තියාගන්න මම ඒකත් එක්ක කතා කරන්නේ. දැන් අපි අන්තිමට අඳපු flow chart එක. Find in the largest number among two numbers. That is the flow chart that we are going to draw. Okay. මම හැමදාම කරන්නේ මේ sprite ගැන. ඉතින් අපි පොඩි change එකකට මෙයාව delete කරලා I will use the new sprite. Okay. I will use this one. This is my new sprite, and I will change the backdrop also. Choose a new backdrop. Yes. I will use this sprite one, and I will increase the size by 150. Okay, now it's a larger one. Okay. Then මට ඕනේ මෙහෙම දෙයක්. input දෙකක් තියෙනවා. number 1 and number 2. එහෙනම් මට කියන්න variables කීයක් හදන්න ඕනද? ඒ variables මොනවද කියලා? මට කියන්න බලන්න. Control. Not control. I'm asking the variables. We have two inputs. Then how many variables that you need to create to get the data? Two variables. Two. Then, yes, very good. What are the most suitable names for the variables? Number 1 and number 2. Very good. Number 1 and number 2. Then I will create two variables here now. Okay. Then what happens? Okay. Yes, I'm creating two variables. ඊයේ මම class එකේදීත් අලුතෙන් ආවයටත් කියලා දුන්නා variable එකක් හදන්න පුතේ මෙන්න මෙතන make a variable කියන option එකට යන්න ඕනේ. එතන ගිහිල්ලා you can type the variable name. I will type it as first one number 1, and the second one I will create another variable as number 2. Okay, number 1 and number 2. Once you create the variables, you can see it on the screen here like this way. Two boxes appear for the two variables. Okay, the number 1 and Madam, number what did you do, madam? Pute, we are doing the practical. Now we are starting to build the Scratch program for the finding largest number among the two numbers. Okay, the only thing we have done here is creating the variables. I'm going to have අපි variables දෙක create කරා. දැන් මේක තේරුණාද variables දෙක create කරන විදිය? දැන් ඕගොල්ලෝ හැමෝම Yes, teacher. practical එක කරන්න පුළුවන් අයට පුළුවන් ද variable එක හදාගන්න? I will give yes, give a few minutes, not few. Teacher, Yes.
teacher screen එක share කරලා තියෙනවා මට පේන්නේ නැහැ නේ. Wait, I will change it and come back. No teacher, that's my teacher for a network connection. We want to leave and join again. Yes, yes, I think that's the issue. Can you see it now, Nimitma? I think she left. Okay. So I create two variables. Please try to create both variables. We want to choose the backdrop also. No, I just do it for a change. Okay, you can use it either. Now I change the sprite and backdrop for a change. Okay, but you can use the same thing and do the practical. Anyone, this is my favorite one for this. I think it's good for here for the background of the laptop, but you can use anything. Okay, you are free to use any sprite and any backdrop. Okay, no issue with that. Pute Senila, I think he was our student. Okay, Senila පුළුවන් වුණාද variable දෙක හදාගන්න? Yes, teacher. Okay, okay. දැන් එහෙනොත් මම අහන්නේ ඔයගලන්ගේ මතක ගැන අලුතින් මාව නිසා දෙද බැරි අය කවුරුත් ඉන්න විදිහක් නැහැ. බැයි මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අනිත් අයටත් අහන්න පුළුවන්. Okay. Now the two variables are clear. Now we are going to start our program. නම් පටන් ගන්න නම් මම use කරනවා when flag click කියන එක වෙනකොට මම දැන් ගන්නවා when this sprite click. එහෙනම් මේ sprite එක click කරාම පටන් ගන්න. මොන පළවෙනිම code එක. I told you always to start a flow that program we need a start. This is the start one event here when this sprite click. Okay. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක ගත්තට පස්සේ ඊළඟට පුතේ අපි numbers එක user ගෙන් ගන්න ඕනේ. ඒකට ගන්න යන්නේ event එක දාගත්ත නේද හැමෝම? කාට හරි බැරි වුණ කෙනෙක් ඉන්නවද? event එක the yellow color one. Okay. ඊට පස්සේ පුතේ blue color light blue මැද තියෙනවා sensing කියලා එකක්. එතනට ගියාම යනවා එතන තියෙනවා code block දෙකක්. Ask and answer. නම් පළවෙනියෙන් මම අහනවා answer එක. Sorry, ask කියලා මෙතන question එකක් දානවා. Enter number 1. ඊට තව question එකක් අහනවා. Enter number 2 කියලා. මෙන්න මේ දෙක හදාගන්න. Enter number 1 and enter number 2. ඔයගලන්ට දැන් බලන්න නැතුව මම කියද්දි තනියම උනත් කරගන්න පුළුවන්. ඩවුට් එකක් තියෙනවා නම් රෙකෝඩ් අපේ ක්ලාස් එකේ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් තනියම කරන්න. Okay. And then we are asking two questions but we are not getting those numbers to our number 1 and 2. ඒ කියන්නේ ගන්න value එක equal කරගන්න. ඒකට පුතේ variables වල තියෙන operation එකක් අපි ගත්තොත් variable වල තියෙන option එකක් set කියලා මෙන්න මේ වගේ set මෙන්න මේ වගේ දෙකක් බලන්න හරිම එක ගන්න මේ set කියන එකයි මම ගත්තේ ඔයාලා පොඩ්ඩක් check කරන්න ඔයාලා ගන්න එක මොකද්ද කියලා I am taking this set තව තියෙනවා මෙතන change show වගේ තියෙන දර ගත්තේ set එක පළවෙනි set එකේ මම ගන්නවා number 1 කියලා දෙවෙනි set එකේ number 2 කියලා ගන්න ඒකෙන් වෙන්නේ මම enter කරන answer එක මම enter කරන්නේ 20 නම් ඒක number 1 ට equal කරගන්න සමාන කරගන්න එක තමයි මම මෙතනදී කරන්නේ okay I need to equal this number 1 variable to the answer so the answer we have to catch it therefore I will go back to the sensing and drag this answer below the ask code block you have an answer this rounded shape answer one I need to drag it twice and drop here set number 1 to answer and set number 2 to answer so this is the first part of the question now we have number 1 and number 2 අව පොඩ්ඩයි කරලා තියෙන තව ටිකක් අපිට කරන්න තියෙනවා දැන් අපි ඒ ටික run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා I click on the computer and first question is enter number 1 I will put it 12 and then this enter number 2 I will put it as 52 then you can see number 1 and number 2 are added here okay number 2 the values are changing okay if you run it again another time by clicking this computer
we can change the value 24 and 45. So now the values are changed to 24 and 45. Okay, this part is were you able to complete up to this part and run the program? Okay, is there any difficulty from to this part up to this part? Still we are getting the input part. This is the for the input section. Still we are not going for any condition or anything. Is that clear? Any questions? Madam, still I am doing, madam. Okay, do you need any help or I will move to the next one? Shall I? Okay, I will give a few minutes. Okay. So they try to complete up to this part and run it and check your code. Okay, make sure it's working. Then we will go to the next part. Can you give 3 minutes? Okay, I will give the time. Madam, I completed that part. Okay, then we will try to Okay, build, yes, build the next part. Okay. දැන් මෙතනදි පුතේ ඕගලන්ට මම දැන් ඉන්පුට් එක අරගෙන මෙතනට එකක් හරි. දැන් මේක තාම අර කන්ඩිෂන් එක ගත්තේ නැහැ. ඩිසිෂන් එකක් ගත්තේ නැහැ. මෙතනදී ඩිසිෂන් එකක් ගන්න මම යන්න ඕනේ ඔන්න control කියන ටැබ් එකට. control කියන ටැබ් එකට ගියාම මෙතන තියෙනවා පුතේ හොඳට බලන්න මැද හරිය තියෙනවා if එකයි if else එකයි. පුතේ මට if එක use කරන්න පුළුවන් if else එක use කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී මට යන්න වෙන්නේ පුතේ අනිවාර්යයෙන්ම if else එකට මොකද yes එකයි no part එකයි තියෙනවා. මම කියන්නම් මේ පස්සේ ලබන සතිය ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා if එකයි if else එකයි වෙනස දැනට අපි මේ else කියන මෙන්න මේ code block එක මෙතනට ගෙනල්ලා දාගමු. ඔයාලා හැමෝටම මේක හොයාගන්න පුළුවන් වුණාද? yes, madam. හරි.
ඊට පස්සේ පුතේ අපි මේ operators කියන green color code block එකට ගියාම අපි use කළා මේ වගේ මොනවද? addition use කළා, subtraction use කළා, multiplication use කරා, division use කළා. ඔන්න එනවා comparison එක. comparison අපි use කළා තිබ්බේ නෑ. අද comparison කියන code block එක use කරන්න යනවා. මේ තියෙන්නේ comparison code block එක. මේ comparison code block එක මෙන්න මේක ඇදලා ගෙනල්ලා බලන්න මෙතන මේ shape එකට ගැලපෙන්නේ මෙන්න මේ code block එකට ගැලපෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක ඔයාලට shape එකටම තේරෙනවා. ඔව්. අපි teacher comparison block එක use කරන්නේ greater than largest than ඒවට නේ teacher. ඔව් පුතේ. මෙතනදී අපි දැන් මේ අපි numbers දෙකනේ compare කරන්නේ. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ විදිහට මේ logic එක මෙන්න මේ විදිහට ගෙනල්ලා දානවා. ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මේ shape එක දැක්කහම මෙතනට දාන්න පුළුවන් ඒ හැඩේව විතරයි. ඒ නිසා එතනට ඔයාලට තේරෙනවා මේ රවුමක් දාන්න බෑ අනිවාර්යයෙන්ම comparison එකක් තමයි මේ if එක ඇතුළට මෙතන ගෙනල්ලා දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ shapes වල ඒවා තමයි එතනට ගේන්න කොහොමත් පුළුවන්. ඒත් මම මේ විදිහට ගේනවා. මේක ගෙනාවට පස්සේ මෙතන අපිට compare කරන්න දෙකක් තියෙනවා. මේ compare කරන්න logic එක බලන්න. එතකොට පළවෙනි එකට දාන්න ඕනේ පුතේ අපි number 1 කියන yes number 1 කියන එක දෙවෙනි එකට දාන්නේ number 2. Number 2. Yes. If number 1 is greater than number 2, that means we have to put a statement. Statement එකක් දාන්න ඕනේ. මොකද මම දාන්නේ? Number 1 is the largest. මම ගත්ත looks වලින් කියලා ගත්තේ මෙන්න මේ විදිහට. else වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? Number 2 is the largest. ඔන්න දැන් අපි ටිකක් complex flow chart එකකට ගියා. Okay? Teacher, Yes. Can you check it? Can you teacher, when teacher put the last one, say number 2 in largest for number 1, no teacher. No. When we run this program, only one statement is shows. Number 1 is the largest or number 2 is the largest. Why? We are selecting the path. එක පැත්තකට විතරයි යන්නේ. දැන් මම මේක run කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. Okay? Here I click on this one. Enter the number 1. I will put it as 23. Enter the number 2. I will put it as 56. And then we can say number 2 is the largest because here 56. So I will make it as not 2 seconds. I will make it as 5 seconds. Okay. Shall we run it again? Enter number 1. I will make it as 41. Next number as 23. Now number 1 is the largest. Okay. It gives the answer depending on the question. Okay. Do you get it? Yes, teacher. Yes. Now is that clear? මෙතනට එනකන් තනියම හදාගන්න පුළුවන් වුණාද? Yes, madam. Oh, Yes, madam. teacher. Yes. teacher මගේ මේ scratch එකේ teacher looks එකේ නෑ මේ say number 1 is the largest for 5 ආ second කියලා teacher. පුතේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේක looks එකෙන් ඔයාලට පේනවනේ මෙන්න මේකයි ගන්න පුළුවන් say hello කියලා මැද ක්ලික් කරලා ඔයා type කරන්න වෙනවා සෙනිල ඔයා දැන් මේක තමයි ගන්නෙ looks එකේ තියෙන say කියලා මෙන්න මේ උඩම තියෙන code එක say hello for 2 seconds කියලා වගේ තියෙන්නේ පුතා ඒක ඇදලා අරගෙන ඒක ඇතුලේ type කරන්න වෙනවා ඔයාට computer එකෙන් number 1 is the largest හරි ඔයාට number 2 is the largest කියලා ඔයාට type කරනවා සෙනිල is that clear now teacher මගේ looks එකේ උඩම මේ එහෙම එකක් නැහැ. can you share your screen මේ lap එකේ zoom problem එකක් ඇවිල්ලා දැන් phone එකේ ඉන්නේ teacher. cam එක on කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්.
හරි පොඩ්ඩක් කැම් එක ඔන් කරලා හරි පෙන්නන්න මට. පොඩ හරියට පොඩි වෙලාවක් තියන්න පුතේ. හරිය ලං කරන්න. අනිත් පැත්ත පෙන්නන්න. පුතේ ඔයා ඉන්නේ නෑ මට අර කෝඩ් බ්ලොක්ස් ටික පෙන්නන්න ඕන. ඔයාගේ එතන කෝඩ් එක නෙමෙයි. කෝඩ් බ්ලොක් එක අනිත් පැත්ත. අන්න එතන තියන්න. එතන සුට්ටක් තියන්න. ඒකේ ඔයාගේ ලිස්ට් වල උඩ තියෙන වෙන දෙකක් නේද? ඒ කියන්නේ අලුත් ස්ක්‍රැච් එකේ. එතන මොකවත්ම නැද්ද? Yes, teacher, that one same to my one also. Okay. Senila, give me 1 second. I will check it in the online one. Okay. I will share it. Okay. We will check it. I think it's from the latest one. Scratch online. Okay. බලමු අපි online editor එකේ check කරලා වෙනසක් තියෙනවා නම් දැන් අලුත් මේකේ තියෙනවා. බලමු මේ online editor එකට මම යන්නේ. ඒකේ තියෙන විදිහ පොඩ්ඩක් බලමු. looks වල change එකක් වෙලාද කියලා. පුතේ මේකෙත් මෙහෙමයි තියෙන්නේ. Madam, I think that is sketch 3.25. ඔයාගේ එහෙම තියෙන්නේ මෙතුමි? No, madam. His one is. Yes, I think that's a different. කාගේ හරි මේ විදිහට තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා මට share කරලා පෙන්නන්න. කාගේවත් නැද්ද මේ විදිහට තියෙන කෙනෙක්? වෙනසක් තියෙන looks එක වෙනස්. පුතේ looks එකේ මොකද්ද තියෙන පළවෙනි sentence එක කියන්නේ සෙනිල දැනට? Switch back group to back group 1. හරි backdrop switch backdrop to backdrop 1. තව පල්ලෙහාට තියෙනවක් මට කියන්න පුළුවන්ද? Switch back group to back group 1 and wait. Next back group change color. එතන change ඒ ටික විතරක් තියෙන්නේ දාම් පාට ඒවා. තව පල්ලෙහාට නැද්ද ඊට වඩා? සෙනිල? තව තියෙනවා teacher. Change color if it by 25. Oh. Set color effect to 0. Change graphic effects. effects. Just Yes. ඊට පස්සේ තාම නම් පල්ලෙහාට එච්චරක් තියෙන්නේ. මට දාම් පාටේ ඔක්කොම කියන්න බෑ. teacher sounds. sounds නේ. ඒතර ඔයාගේ තියෙන code blocks මොනවාද? motion තියෙනවා, looks තියෙනවා, sound තියෙනවා, events තියෙනවා. Control. Sensing. Operator. Operators. Variables. My block. My block. ඒ ටික විතරයි තියෙන්නේ. Yes, teacher. Yes, then where is the typing one? looks වල නෑ. නෑ. ඔයා පොඩ්ඩක් මං හිතන්නේ පුතේ ඕකේ looks එකේ උඩට ගන්න වගේ බලන්න. motion එකේ ඉඳන් ඔන්න මම මේ කරන විදිය බලන්න. මට හිතෙන්නේ ඒක තමයි පොඩක් ප්‍රශ්නයක්. ඔක නැති වෙන්න විදියක් නෑ. ඔන්න දැන් මම ආපහු එනවා. ඔන්න බලා ගන්න සෙල්ල මං ඉන්නේ motion එකේ. motion එක උඩට ඇවිල්ලා mouse එක අරගෙන මේ විදිහට පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට යනකොට looks එකේ මෙතන මෙන්න මේ ටික හම්බෙන්නේ නැහැ. නිල් එකයි පල්ලෙහා ටික check කරන්න බලන්න. ඒත් නැද්ද? නිල් වල ඒත් නැහැ. මෙතන තියෙන කෙලින්ම looks එක පටන් ගන්නෙම change backdrop to කියලා නේද? teacher motion එකෙත් පෙන්නන්නේ ඒකෙත් පෙන්නන්නේ stage selected no motion blocks කියලා. What is the reason? I think I don't have the scratch and download one also. පුතේ මේ එහෙම වුණොත් පොඩ්ඩක් ඔයා Zoom එක phone එකට sorry lap එකට set up කරගෙන මට පොඩ්ඩක් message එකක් දානවා මම ඇවිල්ලා check කරන්නම් ඒක. Okay? Otherwise Okay, teacher. Okay. පොඩ්ඩක් ඒක phone lap එකට හදාගෙන මට කියන්න ඊට පස්සේ බලමු. Okay? Yes. I think yes. Now almost all the parts for today practical is over, but you can work on different flowcharts. You can draw on the you can use PowerPoint, you can use draw.io or Google Slides to draw the flowcharts and try to draw many flowcharts as possible, and please share them on the group. And you may notice one thing in our class. I'm not pushing to do everything from my side. It's not a class where I'm punishing you if you are not done the homework. But
keep in mind, if you're not done the homework, then you will punish yourself. තමන්ව පනිෂ් කරගත්තා වගේ වැඩක්. මොකද ඒ දෙන වැඩ ටික තමන් කරන්නේ නැහැ කියන්නේ එතන තමන්ටමයි පාඩු. Okay? In other subjects you may get the punishment and your parents have to call and you will get the blames, or you will question by the teacher and everything happens. But in our class the only thing is a specialty, you need to work. මම දැන් තාම කවුරුත් එහෙම වැඩ නොකරනවා කියලා නෝට් කරලා නැහැ. හැමෝම වැඩ කරනවා. ඒ නිසා තමයි අනික මේක ප්‍රැක්ටිකල් යන්නේ. එතකොට මේකෙදි මේ yes කවිඳු, yes that's the thing. කවිඳු මට කිව්ව ප්‍රශ්නේ. හරි, thank you කවිඳු. That's the issue. පුතේ සෙනිල Yes, teacher. පුතේ ඔයා ස්ප්‍රයිට් එක ක්ලික් කරන්න නැතුව බෑක්ඩ්‍රොප් එක ක්ලික් කරලා තියෙන්නේ. හරි, කවිඳු එක කිව්වා හොඳයි. ඕගොල්ලෝ මටත් ඒක අමතකුණා. ඒක තමයි ඉෂුව එක. මෙතන ඔයා මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා ඇත්තේ. මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා තියෙන්නේ. ඒකයි ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා මෙන්න මේ ස්ප්‍රයිට් එක ක්ලික් කරලා බලන්න. දැන් හරියයි. ඔයා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඇත්තේ. මේක ක්ලික් කරලා බලන්න. හරියයි. හරි ගියාද? Yes, teacher. Yes, thank you කවිඳු. Thank you for recalling. ඕගොල්ලෝ ඒක ප්‍රැක්ටිකල් එක කරපු නිසා දන්නවා. හොඳයි. Very good කවිඳු. Okay, thank you. හරි. එහෙනම් හරි, සෙන්ලගේ ප්‍රශ්නේත් හරි ගියා. එහෙනම් මම මෙතනින් ඔයගලන්ට අද ක්ලාස් එකේ අපි නවත්තනවා. හැබැයි ඔන්න homework එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? Practice flowchart and you have the software in your computers. So it's your time to do anything. මම එක hint එකක් දෙන්නම්. ඔයාලට මම කලිනුත් කියලා තිබ්බේ. උනට දැන් ඔයාලා ගොඩක් දුරට ඇවිල්ලා තියෙන නිසා ඔයාලට පුළුවන් පුතේ මේ ටියුටෝරියල්ස් වල තියෙන ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මෙතන තියෙන ටියුටෝරියල්ස් වල ප්‍රැක්ටිකල් ඔයගලන්ට තියෙනවා 1 2 3 4යි. මෙතන තියෙනවා ස්ටෝරි එකක්, මේ සවුන්ඩ් රෙකෝඩ්, මේ ඔක්කොම ප්‍රැක්ටිකල්ස් ටික ඔයගලන්ට කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒතර මම ඔන්න එකක් අරගෙන කියලා දෙන්නම්. මම මේ මැද හරි එකක් ගන්නම්කෝ. make it fly. ඒතර මම මේකෙදි ඒක එනවා පුතේ කරන විදිහ. මෙන්න මේ විදිහට කරන විදිහ එනවා සම්පූර්ණ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස්. ඒතර මම මේ කෝඩ් එක ඔක්කොම අයින් කරලා දාන්නම්. දැන් මේ විදිහට මම ක්ලීන් කරගෙන ගන්නවා. ඒතර මම මෙතන ස්ප්‍රයිට් එකත් මම ගන්නම්. මෙන්න මේ cat flying කියන ස්ප්‍රයිට් එක ගත්තා. මෙතන make it fly. ඒතර අපි ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම පළවෙනි එකේ තියෙනවා choose a sky background. නම් මම sky background එක දැන් මේක මෙහෙම තියන්නම්, ප්‍රශ්නයක් අපිට කියලා නම් backdrop එක sky මේ විදිහට ගත්තා. ඊට පස්සේ next one is the choose a character. මම මෙතනදී cat flying කියන character එක අරන් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. So next thing is when flag click, හරියට මෙන්න මේ sprite එක select කරලා යන්න මොකද්ද තියෙන්නේ? control එකක් ගන්න තියෙනවා. sorry event එක when flag click කියලා අරගෙන say කියන්නේ say එකක් කියන අපිට මෙතන තියෙනවා say time to fly. Okay, so second thing. දැන් මෙතනට නිකන් හදාලා මම මේ කරන විදිහ කියලා දෙන්න. ඒතර ඔයගලන්ට තනියම පුළුවන් කරන්න. next one, click on next. ඊළඟට තව තියෙනවා පුතේ මොකද්ද? move with arrow keys. තව දෙකක් ගන්න ඕනේ events දෙකක්. පල්ලෙහින් හදා ගන්න වෙන්නේ. පළවෙනි එක තමයි when right arrow click. එහෙනම් පුතේ when right arrow click කියන එකට අපිට ගන්න වෙන්නේ key press එක මෙන්න මේක ගත්තාම මේකේ දැන් තියෙන space කියලා ඒක පල්ලෙහාට click කරා නම් ඔතන ඇති right arrow කියලා. දැක්කද? ඒකට change x by 10. change x by 10. ඒකට අපිට යන්න වෙනවා change x by 10 කියලා මෙන්න මේ blue color code block එක ගන්න වෙනවා. එතකොට අපි තව event එකකට යනවා. ඒකෙදි තියෙනවා when down arrow click. sorry, not down, it's a left, I'm sorry, it's left arrow click. නම් ආයෙ ගිහිල්ලිවලා change x by දැන් තියෙන්නේ 10 කියලා විතරයි. මේක වෙනස් කරන්න මේක උඩ ක්ලික් කළා -10. ඔක minus කියන්නේ arrow අපේ keyboard එකේ තියෙන මෙන්න මේ either ඒකයි 10 කියලා මෙන්න විදිහට දාන්න. මොකද දැන් මෙතනට එනකන් ටික හරි. තුනම හරි. The next one is get a heart. heart එකක් ගන්න කියන අපි බලමු heart එකක් sprite ලාගේ ඇති heart එකක් අපිට මෙහෙම පල්ලෙහාට කියලා search කරන්න ඕනේ. මෙතන උඩ type කරන්නත් පුළුවන් පුතේ. heart කියලා ගත්තාම ඔන්න එනවා heart එක. මම මේ විදිහට heart එක විතර ගත්තා. okay, මේ විදිහට අරගත්තා.
මම පොඩ්ඩක් ආයෙ මේක හිත මෙහෙට කරන්න බලන්න. දැන් heart එක ගත්තා විතරයි මේකට දාපු code එක නැතුව යනවා heart එක select කරාම. ඒක බලා ගන්න. මේ code එක මේ heart එක ආව ගමන් select කරලා යනවා. මොකද heart එකට code එකක් වෙනම ලියන්න ඕනේ. Okay. Click the next. දැන් heart එකට තියෙනවා මේ heart එක select කරලා මෙන්න මේ code එක ලියන්න ඕනේ. මෙතනදී පුතේ මම forever කියලායි repeat කියලායි දෙකක් use කරලා තියෙනවා. මෙතන අරන් තියෙනවා. මම මේ දෙක ඔයගලන්ට කියලා දීලා නැහැ. හැබැයි ඒ දෙකම පුතේ තියෙනවා control එක ඇතුලේ. Forever and repeat. I will teach you when flag click, go to the control, color එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. Forever block එක ඇදලා දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ motion වලට ගිහිල්ලා go to random position, change x by 2250. Change x by 250. Okay. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළට මම repeat කියලා එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Repeat කීපාරද මෙතන දාලා තියෙන එක බලන්න 32 32 and after that again you need to go for motion and change x by -15 හරියට මේක මේ දීලා තියෙන කෝඩ් එක මෙතන පෙන්නන එක හරියට හදාගත්තොත් මේ කෝඩ් එක වැඩ කරනවා මම දැන් වේගෙන් කරන්නේ ඔයගලන්ට වගේම මම මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙලා තියෙන නිසා. ඒතර ඔයගලන්ට මේකට ටයිම් එකයි. Okay, try to do it, don't think or worry about the time that you spend. Okay, go to the next one. In the next one, again come back to the select the character cat line. Okay, now you can see another code and click the next. You need to create a variable score variable. Man මෙතන දැන් තියෙන variable දෙක පුතේ මම delete කරනවා. Delete number 1 and number 2. I don't need that one. Therefore, I will create a new variable called score. False right. Okay, you can see the score. Then go to the next slide. Now keep scoring. Now you need to add another code for this one. Okay, this code is drawn for this sprite. බලා ගන්න කාටද අඳින්නේ කාටද මේ code එක හදන්නේ කියලා එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මේ score එක හදන්නේ මේ අපි ගත්තොත් එහෙම මේ පූසට. නැත්නම් මේ අපේ ඉන්න flying cat එක තමයි හදන්නේ. ඉන්න හොඳට check කරගන්න කාටද මේ code එක හදන්නේ. මම පොඩ්ඩක් මගේ code එක minimize කරගන්නවා. නැත්නම් මට ඔක්කොම හදන්න ඉඩ මදි නිසා මම මෙතන පැත්තෙන් මේ හදපු ටික දාලා අලුතෙන් එකක් ගන්නවා. මොකද්ද? අලුතින් එකක් ගන්න ඕනේ. When flag click variable set score to 0 ඊට පස්සේ අපි control එකක් ගන්නවා මේ විදිහට forever කියලා. ඒක ඇතුලේ අන්න තියෙනවා if එකක් අපි අරගෙන අද අපි ඉගෙන ගත්ත එක. if තනි එකක් ගන්නෙ if කියලා මේ විදිහට ඇදලා දාන්න. හරියට බලන්න පුතේ location එක forever එක ඇතුළට තමයි if එක ගෙනාවේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනට අරගන්න තියෙනවා touching heart then මෙන්න විදිහට touching heart කියලා අපි බලමු sensing එක ඇතුලේ ඇති නිල් පාටින් හින්දා අපි දන්නවා මේක sensing එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕන කියලා. ඒක ඇතුලට ගිහිල්ලා බලමු මෙතන තියෙනවා touching කියලා මෙන්න මේ වගේ අතන හැබැයි mouse pointer කියලා තියෙනවා. අපි ගෙනල්ලා බලමු මේක change කරන්න පුළුවන් වෙයි. click කරොත් මේ තියෙනවා heart කියලා එනවා. touching heart. එහෙම වුණොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න ආය යනවා variable එකට orange color එක variable set score to 1. Sorry, it's not set. I'm sorry. Set නෙමෙයි change වෙන්න score එක වැඩි වෙන්න ඕනේ. change scored by 1. එකකින් වැඩි වෙන්න. ඊට පස්සේ පුතේ weight එකක් තියෙනවා. මේ weight එකක් තියන්නේ මේ forever කියන float block එක තිබ්බ තැනම වෙන්න ඕනේ. මොකද color එකකින් අපිට පේනවා. ඒ නිසා weight එක මෙතන නෙමෙයි දාන්නේ. හරියටම බලා ගන්න change එක පල්ලෙහාට දැම්මේ. දැන් ඔන්න එතන ඒක code එක අපි complete කරගත්තා. ඉතින් ඔයගලන් try කරන්න පුළුවන්. try කරන්න මම මේ කියලා දෙන්නේ. And I will share the recording also. ඉතින් ඔයගලන් recording එක එවනවා. එකෙන් බලා ගන්නත් පුළුවන්. Okay. Then click to the next. එයා කියනවා sprite ඇතුළට ගිහිල්ලා clouds ටිකකුත් ගන්න කියලා. ඔන්න බලන්න කරන දේ. මෙන්න මේ add scenery. මෙන්න මේ sprite මෙන්න මෙහෙම click කරලා මෙන්න search කරනවා අපිට clouds. It's a cloud. Okay. මෙන්න මේ cloud එක මේ විදිහට add කරගන්නවා. Okay. මෙන්න මේ විදිහට මේක මං heart එකක් ගත්තා හරි. Okay. Then next one. මේ විදිහට cloud එකයි දෙක set කරගෙන හදාගත්තා. Okay. Move the scenery.
හරි මේ විදිහට හදා ගන්න කියලා කියන අපි දැන් මේ විදිහට හදාගමු. ඊළඟට තියෙනවා ඔන්න අපිට ඊළඟට ඔන්න බලන්න මේ කෝඩ් එක ලියන්නේ cloud එකට. ඔන්න තව වැඩක් තියෙනවා. තව ඔන්න cloud එකට කෝඩ් එකක් ලියනවා. දැන් cloud එක ක්ලික් කරාම cloud එකට කෝඩ් එකක් නැහැ. ඔන්න හොඳට බලා ගන්න. මම ඒක ඉක්මනට කරන්නම් ටයිම් එක යන නිසා. when flag click ඒකට පුතේ යනවා ආයේ forever එකක්. බලන්න කාටද කෝඩ් එක ලියන්නේ. මේක මේ පෙන්නන්න මේ cloud එකට ලියලා තියෙනවා. when flag click forever අපිට motion එකක් තියෙන set එකක් තියෙනවා. set එක තියෙන මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා නිල් පාටට අපිට හොයාගන්න පුළුවන් හරිය ලේසි. set x to 250 and again go to the here we have a repeat 100 times. It's not 100, it's 1000. Yeah. 100 times change x by -5. Change x by -5. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ ටික හිමීට හොයලා ඔන්න ඒ කෝඩ් එකත් හරි. මේ විදිහටම හදාගන්න. Next one is next costume. එහෙනම් මේක ලියන්නේ කාටද? මේක ලියන්නේ next costume එක අර තියෙන කෝඩ් එකටම තමයි පුතේ next costume කියලා අරගෙන දා ගන්නවා. ඒක තියෙනවා මෙන්න මෙතන next costume කියලා. ඒක මෙතනට නිකන් ගෙනල්ලා දාන්න තියෙන අර cloud එක තමයි ලියලා තියෙන්නේ. Okay? Now you can run and see the code. මේ විදිහට අපිට පුළුවන් arrow එකෙන් මේ විදිහට යද්දී තාම score එක ඔයාලට පේනවා heart එකේ වදින ගානේ score එක වැඩි වෙනවා. Okay? You can see you can decrease the size of heart. මම මේක heart එක පොඩ්ඩක් 20ක් වගේ කරලා බලන්න. Then it will be more tough. Okay, I will. This is a game for again we'll start. Now it's a game. Okay. When it closer to okay. දැන් මේක arrow එක හදලා තියෙන උඩටයි පල්ලෙහාටයි යන්න විතරනේ. අපිට ඕනනම් පුළුවන් මේක වෙනස් කරන්න try එකක් දීලා. ඔන්න එක game එකක් අපි අද class එකේදී හැදුවා. ඒකට ඔයාලට ඔන්න try කරලා බලන්න පුළුවන්. Okay? ඔයාගේ score එක මෙතන වැඩි වෙනවා තියෙනවා. මේක අපි පුංචි game එකක් කරේ මීට වඩා complex ඒවා මේකෙන් හදන්න පුළුවන්. Okay? මේ වලාකුළු දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති වලාකුළු යන ඕගලන්ට පේනවා. ඒකේ වෙනසක් වෙනවා. පේනව නේද? Clear? Is that interesting? Can you try it after the class? Okay, madam. Okay, try to do it. And you can see the game full screen using this mode. මේක දැන් මම close කරන්නම් කරලා ඉවර නිසා full screen ගන්න මෙන්න මේක click කරලා ඔන්න ඕගලන්ට මෙතන ඉඳන්. ඒතර පුතේ මේකේ මම use කරන්නේ arrows මෙන්න මේ arrow දෙක විතරයි. මේ විදිහට අපිට use කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක උඩටයි පල්ලෙහාටයි යන්න ලියලා නැහැ. කාට හරි පුළුවන් නම් තනියම උඩටයි පල්ලෙහාටයි යන්න හිතලා ලියන්න මම ලබන සතියේ මේක කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරන්න කියලා. Okay? මේක උඩටයි පල්ලෙහාටයි යන්න හදලා නැහැ. පේනව නේද? මේ heart එකේ touch වෙද්දි වෙනවා. අනික heart එකේ location එක ඔයාලට පේනවා ඇති වෙනස් වෙනවා. හැබැයි වලාකුළ නම් තිබ්බ තැන ඉඳන් ඒක change වෙවි යන්නේ. Okay? It's like a game. I hope you have played like this type of games previously. තනියම ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ games play කරලා තියනව නේද? Okay? Clear? Yes, it's time to work. Okay, work by yourself. Go to tutorials and we did the practical make it fly Pong game and the video sensing. There are a lot of games are available here. Try to do them. Instructions are there. It's only thing is that you need it to take time and practice. Okay? මම එක දෙයක් කියලා දුන්නා. අර කෝඩ් එක ලියද්දී ඔයාලා බලා ගන්න මේ කෝඩ් එක කොයි ස්ප්‍රයිට් එකද අයිති කියලා බලන්න ඕනේ. මොකද එක එක ස්ප්‍රයිට් එක කෝඩ් ලියද්දී ඔයාලා මෙතන මේ ස්ප්‍රයිට් එක ක්ලික් කරාම එයාට අයිති කෝඩ්ස් ටික පෙන්නනවා. heart එකට වෙන කෝඩ් සෙට් එකක්. cloud එකට වෙන කෝඩ් සෙට් එකක්. අන්න ඒ ටික පොඩ්ඩක් හොඳට නෝට් ඩවුන් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. Okay? ඒක විතරයි උතන චුට්ටක් පරිස්සමට කරන්න ඕනේ ස්ප්‍රයිට් අරගෙන කොහෙටද කෝඩ් එක ලියන්නේ කියලා බලා ගන්න. Okay? Clear? Yes, then I will finish the class for today and I will share the recording. Please watch it if you have any doubts. We have done lot of things within the today's class. So this week will be full of fun. You can work on the scratch. Okay? You can do more practicals and practicals. Okay? Okay, madam.
මොකද්ද ඒවා ගන්නෙ කොහොමද? ගන්නෙ පුතේ මෙන්න මෙතන මේ tutorials කියන එකේ. පේනව නේද? ඔයගලගේ scratch එකේ තියෙනවා tutorials. Okay? It's in the tutorials. Clear? Yes. Okay. Get it from the tutorials. Then I will stop the recording.